Hallo mensen, en Carl welkom bij Faubert sought Kona. information for a living. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. Ik ben Luca Games hier en They had set up to meet at the Kona. general store, his client's business. Well, actually, the entire village had William Hamilton's name written all over it. Ik word hier constant onderbroken door de storytelling van de game, maar dat is nou natuurlijk niet erg. Wat hebben we hier? When the roads were bad, muddy, or snowed in, it was customary around these parts to close them off. But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. Rest stop, what is it? How often does a road need to be closed to require 2 picnic tables at this game? Hier kunt u afvragen. Hamilton never mentioned a road blocking barrier. Why was it needed here in the back of Beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Still not a soul in sight. There was no point in waiting any longer. Carl had to figure this one out by himself. Oké, dat werkt niet. Read folder. Menestin, it will be good. Oké, als jullie dit willen lezen, ik zou zeggen lees het gerust, maar ik ga het nu even niet doen. Ik wil gewoon rustig verder spelen. Zo. Kan ik die map bekijken? Nee, natuurlijk niet. Moet ik hier over? Misschien is er iets in die toren hier. In de vuilbak. Een lege fles. Oké. Geen idee waar ik met een lege fles kan. Dat zullen we nog wel zien zeker. Oh, een kist. Met firestarters en een wrench. In ieder geval zo'n schaar. Daarmee kan ik misschien wel de road blockade open krijgen. De wegblokkade. Even kijken. Ja. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. Let's go. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those ones hated him enough to go on about scheming against him. Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. What the fuck? Auw. Kan ik nog iets? Nee, ik kan niet meer. Wat de hel gebeurt hier? Ben ik dood? Oh. A few hours later. Well, Carl needed to get out of there. The cold and the pain required urgent care.
Kona. Ja, dat had ik al gezegd dat je niet aan het spelen was, maar leuk om het zo nog in beeld te krijgen. Chevrolet. Is er in deze auto iets? De hele freaking brug is in. The driver had taken off. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Carl needed help. It was a small, locked box engraved with the letters WH. Carl thought about taking it. Nothing was to be left to chance. Oh, correct. Isabelle photo. Okay. Such heart-wrenching Nordic poetry that was. But Carl didn't care much about flowery language. Isabelle, you gave meaning to everything. When you disappeared, so did purity. I would defend purity against winds, the tides against ice and blizzard. Okay. That was a heel. Complaining was not in Carl's nature. It would take more than light injuries to interrupt his investigation. Kan ik gewoon verder rijden? Consumable. First aid. Continue. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Oké. En dat hier het is, onder de omgevallen boom door. Een huisje in South Atamek. Ik weet niet of ik dit juist uitspreek, maar... Mooi klein huisje. Ga ik het licht aandoen. Even better than he had hoped. Carl Faubert had succeeded once more, and was now on his way to new adventures. Geen hout voor een vuur. Nee, hiernaast, nee, hierbuiten kan ik misschien wel hout nemen. Ja. Ik ga eventjes het vuur hier aanmaken om het een beetje warm te krijgen. Dat helpt. Heel erg. Een plakkaat op de grond vinden is ook weer niet het gezelligste. Ik zou het ergens iets dat je kan gebruiken. Nee. Gewoon ver gaan. Oké. Ik kan hier nog hout van nemen. Ik kan nog een stuk hout nemen. Hier nog iets boven misschien? Niet tegen achter de muur blijven houden. Nee, niets. Laten we dan maar gewoon gaan verder rijden. Daar is straks misschien, ja, oké. Change en dan, ja, ik kan terug. Ik ben terug verder gaan. Oké, eventjes stuurt het spel voor mij. Ik moet zelf gaan rijden. Oké, laten we verder gaan naar de General Store, denk ik dan. Ik hoop dat ik gewoon deze weg moet volgen. Iets van een map, oh ja. Waar ben ik? Daar. Ja, gewoon deze weg volgen lijkt me. Spread out on a few acres of untouched forest, bellowing caribou, everlasting snow, and undefiled lakes. The Manistan region was no tourist hub. It was said to have been populated for millennia by Cree people,
and ever since the industrial era, by the metal mining industry. Metal mining. Okay. The Three truck people was to running on fumes. Good thing that the general store was close by. Kijk. Boom, boom, boom. Ik ben nu net tegen een boom gereden en loopt het al daardoor vast? Of is het gewoon iets van een nieuw gebied inlaten? Ja, ik denk een nieuw gebied. Maar ik heb blijkbaar geen benzine meer. Nee, inderdaad. Maar we zijn er. By the general store. The pumps wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Something fell to the bottom of the box. Oh, kijk. Carl had no trouble recognizing his employer. He had been killed. There was no need to be a detective to figure that out. But only a detective could have noticed that the killer had to have been very close, that the fatal blow had been given before the victim even realized. Oké. Maar dat gaan we in de volgende aflevering verder uitzoeken. Ik hoop dat jullie het allemaal zeer leuk vonden. Dus vergeet niet te abonneren en een like achter te laten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!